Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության ցանկախության 28-ամյակի դոնագադարությունը նախաձեռնությամբ 28-ամյակի դոնագադարության Թորոնտոյի Միացյալ Մարմնին տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 20-ին հայ երիտասարդական կենտրոնի համազգային թատերասրահին մեջ։ Հովանավոր և օրվան փանախոսներ նորին քերազանցություն Անահիտ Հարությունյան, Կանադայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ և լիազոր դեսպան։ Քսանութ տարիներ առաջ այս օրերուն խորհրդային Հայաստանի քաղաքացիները պատմական որոշում կայացուցին, անկախությունը ընտրելով որպես միակ հնարավոր կարգավիճակ և երկրի հետագա զարգացման անշեղ ուղի։ Մայրաքաղաք Երևանեն ու հայրենի ոստաններեն մինչև Սփյուռքի մերձավոր ու հեռավոր հայօջախներուն հայ մարդը այսօր կվերհիշե և կտոնե 1991 սեպտեմբեր 21-ի հանրաքվեն։ Այսօր ունինք անկախ հայրենիք և Սփյուռք, և հայ ժողովուրդը իր զույգ և անբաժանելի հայրենական և սփյուռքյան թևերով միասնապար կգործակցին և կթիմավորեն մեր անփոխարինելի անկախության մարտահրավերներն ու դժվարությունները հայու աննկուն կամքով։ Սիրելիներ, կուզեմ բոլորիդ շնորհավորել մեր այսօրվա ազգային տոնին արդիվ և կմաղթեմ, որ բոլորս պատմություն գերդողի հպարտանքով լցվենք մեր հայրենիքի փառքավաճման սրբազան աշխատանքին։ Գեցե ազատ անկախ Հայաստանը մեր ժողովրդի թարավոր իղձերու մարմնացումը։ Շնորհակալություն։ Նորանկախ Հայաստանի կայացումն ու զարգացումը մշտապես ուղեկցվել է Սփյուռքի սրտացավ ներկայությամբ, ինչն իր թիկունքում զգալով Հայաստանը փոքր պետությունից վեր է ածվել մեծաթիվ հայություն ունեցող հզոր հայրենիքի։ Անկախության կերտման առաջին իսկ օրվանից դուք ձեր ողջ եռանդն ու ներուժն եք ուղղել մայր հայրենիքի հզորացման ազգանվեր գործին։ Կուզենայի շեշտել, որ Սփյուռքի ներկայությունը Հայաստանում մի նոր երանգ ստացավ բազում սիրահայերի Հայաստանում հաստատվելով։ Նրանք մշակութային բազմազանությամբ համեմեցին հայաստանյան իրականությունը, այն առավել ընդգրկուն, յուրօրինակ և համահայկական դարձնելով։ Ինչպես առիթ եմ ունեցել նշել ձեզ ուղղված իմ անդրանիկ ուղերձում, յուրաքանչյուրից շնորհիվ հայի անունը Կանադայում նույնացվում է բարեկրթության, աշխատասիրության և նվիրվածության հետ։ Դուք լինելով Կանադայի հպարտ քաղաքացիներ,
շարունակում եք հայրենիքը կրել ձեր մեջ, հանդիսանալով մի յուրատեսակ կամուրջ Հայաստանի և Կանադայի բարեկամական փոխհարաբերություններում։ Հայաստանը անշուշտ երախտապարտ է ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցում Կանադայի կառավարության անչափ կարևոր աջակցության համար։ Այս առիթով չեմ կարող չանդրադառնալ օրերս Նովա Սկոշիա նահանգի Յարմուտ քաղաքում կայացած Սարա Քորնինգի արձանի բացման արարողությանը։ Այս իրադարձությունը ևս մեկ անգամ գալիս է փաստելու, որ մարդասիրական առաքելությամբ ամրացած հայ-կանադական հարաբերությունները եղել և շարունակելու են լինել փոխադարձ հարգանքի և բարեկամության օրինակ։ Հայաստանի և Կանադայի երկկողմ հարաբերություններում իհարկե կարևոր տեղ ունի տնտեսական համագործակցության բաղադրիչը, որի զարգացմանն ուղղված քայլերում ձեր ակտիվ ներգրավվածությունը առավել քան սպասված է։ Հարգելի բարեկամներ, մեկ տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդն իր հաստատուն քայլն արեց հանուն խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության հաստատման, ընտրելով փոփոխության ճանապարհը, մենիշխանությունը փոխարինելով ազատությամբ և ժողովրդավարությամբ, ապացուցելով, որ չկա առավել զորեղ ուժ, քան ժողովրդի կամքն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության կերտման 28-րդ-ամյակի կապակցությամբ, լիահույս եմ, որ մենք համատեղ ջանքերով ի գործ կդնենք մեր համագործակցությունը, կշարունակենք նպաստել հայ-կանադական հարաբերությունների զարգացմանը, մայր հայրենիքի հզորացմանը և Արցախի կայուն ու անվտանգ ապագայի կայացմանը։ Այսօր արդեն իսկ Հայաստանում սեպտեմբերի 21-ն է, ուստի բոլորիս սրտանց շնորհավորում եմ մեր 28-րդ ամյակի կապակցությամբ և մաղթում անվտանգ, կայուն, խաղաղ Հայաստան բոլորիս։ Շնորհակալություն։ ժողովուրդ, նոր սերունդը քո, ահավասիկը վեր ոտքի գեցած ենք, և գերտվենք քեզ գերտվենք,
որ մինչ այսօր հազար վաղն աստ խերուչապ պիտի լանք, մենք նոր սերունդը կո պիտի գերդենք նոր Հայաստան։ Գազագերբությամբ հոմի Ռուբինա մասնաճյուղին գիրագի սեպտեմբեր 15-ին դեղի ունեցավ հատուկ նախաձեռնություն նպաստելու Vision 2020 դեսլական 2020 ծրագրին առողջ միտք, առողջ մարմին խորագրով Bayview Gulf and Country Club-ի մեջ։ Օրվան փանախոսներն էին Dr. Rupert Abdalian, Gastroenterology, Tamara Kantsabedian, Registered Dietitian և Rita Alekian, Clinical and School Psychologist։ Our goal is to ensure we make today's program swift and engaging. So without further ado, I'd now like to invite our first speaker, Rita Alekian. Rita is a clinical director of her own private practice, where she works collaboratively with families to provide psychological services to children and adolescents in the Toronto area. So I compare a person to an iceberg. The top of the iceberg is what we see, what they show us, their actions, their behaviors. But there are 9/10 of the iceberg that are hidden underwater. And our mental health is like that. It's something that we need to be aware of, to explore, to unpack, and to address. So what is mental health? Mental health is defined by the World Health Organization as a state of well-being in which the individual realizes their own potential, can cope with stressors of life, and can work productively and make a contribution to the community. Mental health disorders or mental health illness is a pattern of thinking, feeling, and behaving that causes severe distress to the individual and affects their daily functioning. So it's important to note that these are on a continuum. You can be mentally healthy and still have a mental health disorder, just like you can be physically fit and still have diabetes or high blood pressure. The World Health Organization identifies 4 main pillars of mental health: physical, social, emotional, and cognitive. And these pillars, when we address them, we strengthen our mental health. It contributes to our mental health significantly. The environment in this picture is any stressors that you have in your life. So it could be workload, deadlines, childcare, worry about illnesses, and so forth. And we have to access our toolbox to be able and practice these mental health wellness skills to be able to be productive and overcome those stressors in life. I found this really interesting study that basically stated that efforts to reduce cardiovascular disease incidence needs to consider loneliness and social isolation. And I thought this was huge. So there's a huge correlation between poor social relationships and coronary heart disease and stroke. So what can we do? We can talk to one another.
Your friends are not the number of people who like your picture on Instagram or Facebook. People now are lonelier than ever. They are more disconnected. You can't communicate anxiety or stress or depression to a friend through a text. We have to be physically present. We have to actively engage with our eyes. We have to listen with our ears and our body language. And we really have to make the person feel validated, and what they have to say is important. And this is an integral part of social relationships and how it impacts mental health. Moving on to our next speaker, Tamara Kansabedian. She has been practicing as a registered dietitian since 2005, and she currently lectures in the Nutrition and Food program at Ryerson University and manages the Internationally Educated Professionals in Nutrition program within the faculty. So the first thing I want to point out is that nutrition really is about our health. It's not only about our weight. So when we eat, we should be leading with our health in mind, not just our weight. These are two different things that have somehow along the way become intertwined. So I think if we lead with our health in mind, we're much less susceptible to all these fad messages that continue to come our way, right? So let's lead with our health in mind. So this is a great representation of what a dietary pattern should be. And this is what we should be aiming for, hopefully, at least 80% of the time. So we have to remember that a food guide is intended for a healthy population. And the intent of a food guide is to reduce the risk of chronic disease. So the message here is when we're eating, let's try to make half of our food come from vegetables and fruit. The other quarter from proteins, and these could be animal proteins, meat, fish, chicken, or vegetable proteins, soy, legumes, nuts, and seeds. And the last quarter from grains, and if we can make them whole grains, all the better. I think that we can agree that if we ate in this sort of pattern of eating, even if just for 80% of the time, there would definitely be less chronic disease. So on the list of inflammatory foods are foods that contain a lot of sugar. And I suppose I couldn't give a talk about nutrition without touching on sugar, because it's certainly on everyone's minds. So in the spirit, again, of the language that we use surrounding food, we have to note that sugar is not toxic, right? Nor is any other food that we're eating. If it were toxic, we would all be dead, right? So using words like toxic or detox actually diminishes the meaning of those words, but also it gives too much power to the food, or even more, it gives too much power to the marketers who are trying to sell us something that's going to detox us, right? I am the first to agree that we all eat too much sugar, and we absolutely need to reduce our consumption of sugar. It still doesn't mean it's toxic. It just means that it's a less healthy choice for us, okay? So again, using that word increases our anxiety. So if there's one recommendation that I can consistently make to everyone, is try to reduce your juices, certainly your colas, but also your juices, especially for our children, before they develop that need for sweet taste in their mouth. Our next speaker, Dr. Rupert Abdalian, is a staff clinician and division chief of gastroenterology at North York General Hospital. So I decided to title my talk as the do's and don'ts of healthy digestive system, and we'll give you the chance to ask some questions later on. But I decided to focus on three specific questions. The first one is really addressing diet and lifestyle things that we do in our day-to-day basis that really contribute to our symptoms, contribute to chronic digestive illnesses, and how intervening and changing those can really favorably affect our digestive system. What changes do we experience as we all age, and how can we intervene, and what screening tests should we do to really make sure that we stay healthy? So the first question is, what are the most common things that we do that lead to poor digestion, and how can that impact on various illnesses? So I tried to summarize some of the frequent complaints that I get in my practice, and what people do to contribute to those complaints. So
common things being common. Eating too late at night, that can predispose to the stomach getting full right before you assume the recumbent position at bedtime. That can lead to acid reflux. Acid reflux can lead to esophageal erosions and ulcers that can make you miserable with chest pain and discomfort. And over time, long-standing untreated acid reflux can contribute to esophageal cancer as well, or precancerous changes in the esophagus. Eating too fast. I think a lot of my patients' symptoms arise from this as well. When you gulp down your food, you're actually unknowingly swallowing air. When you swallow too much air, you actually get more bloating. This condition in medicine is called aerophagia, and a lot of things contribute to aerophagia, like chewing on gum frequently can lead to chronic bloatedness. A lot of the ultra-processed foods and the sugar substitutes in our diet can contribute to bloating. Drinking pop, I think you heard the pitfalls and all the negative aspects of the sugar-sweetened beverages. Too much alcohol is bad for you, I think we all know that. Basically, it's estimated that about 64% of North Americans drink alcohol on a fairly regular basis, and that 1 in 10 of those will run into an alcohol-related physical negative consequence or social or legal implications. And alcohol also increases the risk of certain cancers like pancreatic cancer, and as I'm going to allude to later, a little bit of colon cancer risk as well. Smoking is bad in many aspects, not only for lung cancer risk, but it pretty much in any part of the digestive tract, it increases the risk of cancer related to that as well. So esophageal cancers, stomach cancers, pancreas cancers, liver cancers, it increases the risk of all of that. Another thing as well, a more common observation is that when somebody develops an ulcer, which is an open wound in the stomach that sometimes can bleed, if you're a smoker, it takes 2 to 3 times longer for that ulcer to heal if you're an active smoker. So many downsides to all of that. And because we learned so much, we're going to present to each one of them a plate prepared by Michael Aram, especially for ARS Vision 2020 event. So, I would like to take the opportunity to thank the speakers for sharing their knowledge and reminding us that our health is in our hands, whether that be by recognizing and acting on the signals our body is giving us. Let's thank them once more for taking time out of their busy lives to be here today and for their valued contribution at this ARS Vision 2020 event. Սեպտեմբեր 18-ին Իբադիվ Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ տեսփան Դիգին Անահիտ Հարությունյանի, Բադվո Հյուբադոս Դիար Վարուժան Լապոյան եւ իր Դիգին Սիլվա Լապոյան կազմակերպած էին ընդունելություն իրենց բնակարանի մեջ։ Ընդունելության ներկային քաղաքական հյուրեր, ինչպես նաև քաղաքից բոլոր եկեղեցական եւ համայնքային կազմակերպություններու եւ միություններու ներկայացուցիչները։ Ձանոթացման ընդունելության ներկայ էին նաև Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Դեր Փապկեն Սրբազան arczepiskopos Չարյան, Թորոնտոյի հայկական եկեղեցիներու հովիվները, Լիբանանի, Ճապոնի հյուբադոսները, Կանադահայ եւ Թորոնտոհայ գազագերբություններու ներկայացուցիչները, հայ կորձադերերու ներկայացուցիչներ եւ մամլո ներկայացուցիչներ։ Ներկայ էր նաև Փեմատրիչ Ադոմ Էգոյան, Տերասանուհի Արսինե Խանջյան եւ նահանգային ու տաշնակցային քաղաքական գործիչներ եւ բարեկամներ։ It is a great honor and distinct pleasure for me. Տեսփան Հարությունյան խոսք առնելով ըսավ, որ Կանադա-Հայաստան հարաբերությունները կարևոր մագարտակի վրա են հիմնված փոխադարձ վստահության եւ հասարակած պատմության վրա։ Ան շեշտեց Կանադայի հայ համայնքի ինտերը այդ հարաբերություններու զարգացման մեջ եւ շեշտեց նաեւ, որ իր գարելին պիտի ենե խորացնելու եւ ընդլայնելու Հայաստան-Կանադա համագործակցությունը եւ հարաբերությունները հիմնված փոխադարձ շահավետ գործակցության վրա։ On behalf of the Conservative Party of Canada, Աբա բաբանողական նահանգային տեխնազու Իվոն Ռոբերտսոն խոսք առնելով ըսավ, մենք կսպասենք, որ Հայաստան-Կանադա հարաբերությունները շարունակվին եւ փոխադարձ կապերը զարգանան գալիք տարիներուն։ and on behalf of the
Իսկ նահանգային խորհրդարանի տնտեսական հարցերու հանձնաժողովի անդամ Դոնա Սկելի իր հերթին ավելցուց, թե շատ ուրախ է այսօր, որ կհանդիպի Հայաստանի տեսփանին, որովհետև իր գործին գլխավոր առաքելությունն է Օնտարիոյի եւ Հայաստանի միջև արևդրական մշակութային եւ այլ բնակավարներու մեջ կապերը միասնապար ավելի զարգացնել։ Ապա խոսք արավ տաշնակցային երեսփոխան Ջինիփ եւ ասավ, թե իր ընդրաշրջանը Scarborough Aging Court երկարամյա հարաբերություն ունի Հայաստանի հետ եւ լիահույս է, որ տեսփանը հնարավորություն կունենա այդ հարաբերությունները ավելի ընդլայնելու։ Ան իր ցանկությունը հայտնեց նաեւ կորցակցելու տեսփանադան հետ Arnold Cheni նախաձեռնության ձիրեն դերս։ Հովանավորությամբ Կանադայի մոտ Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթ եւ լիազոր տեսփան Տիկին Անահիտ Հարությունյանի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դարեգան հանքանագային ճաշկերույթ նշելու Թորոնտոյի 95-րդ ծրագիրը Կիրակի հոկտեմբեր 20-ին երեկոյան ժամը 6-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ Օրվա պատգամաբեր Մարիա Մեհրանյան Ադենաբեդուհի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Միացյալ Նահանգներ Տոմսերու համար թիմել Հասմիկ Քյուրդյանին Կազմակերպությամբ Հոհիթա Սողոմոն Թելիրյան Կոմիտեության, Հոհիթա Արմեն Քարո ուսանողական միության եւ Հոհիթա Քեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղի հայ հեղափոխական դաշնակցության 129-ամյակի տոնագադարություն։ Ասկային հեղափոխական երգերով ելույթ կունենա Սերոբ Հակոբյան հրավիրված Լիբանանեն։ Շաբաթ նոյեմբեր 9-ին երեկոյան ժամը 8-ին Հայգետրոնի սրահեն ներս։ Տոմսերու համար թիմել Մարալ Զուլամյանին կամ Սարո Յանիկյանին։ Քաշապատ ցարցացես տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ցանոթություններուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմեր հետևյալ ետ շնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։